Whaamaonia le maliu o sea lii au taufia i le to ese i tafuna. Ua taototo nei se pini le mautafono e se tiai tu tongi o sui mamano o le senate ma le mauta o sui. Ma o lo i le atunu o sui ma le matanga luenga o aonga le malo tele mo se asi singa mo le dua mai aso. O te whaatalo whātu se whaapopongo tala mai lau KVZK tu sawatu mai le tātou ofise whangatongo. Ai li awina atu a tātou tala o le nei a fiafe o le poa na po i le taimi o tala masani a lau KVZK na awina atu ai se reporti. E whaatatau le whaalawelawe le na tula i mai le a fio anga mapusanga. Le na mali wai se tinai na ua wha o rima i ai luna to lua. I le teima le reporti na awina atu ai se ata po o se video o lo ilo ai le tino maliu o le nei tina whaapea ima siana whanau o lo o si o le tino maliu o le latou tina. O le nei video po le nei ata sa le te tau na whaongai na le reporti o na wa afianga le ngate le whanau o ainga ai whaapea i fo ima le atunu o na mai moina tato reporti le po ana po. O no lea tūlanga, o te momolia tuai malu i puenga i whina ngalo o le ainga ai maiso e wa awhia langona e whae i hau o sui o le taktai o le vaenga le KVZK ai maiso o lana pulenga o no le nei lape le au aunanga. O no le reporti na awina atuana po o le wai e neita i ala whaata atitia ua mai ona mali ni i le pulenga lau KVZK e fō i ai vaenga whaapenei ma le toi tula i mai le dumanai. Mo aingo le tina o maliu ai maiso le whanau loto whaano noa ma le atunu o ia wa atele o tau whina ngalo se au onanga ua pa ui la au tau sila ma le mai moa. O le upasanga se whanau loto whaavau ma le ainga ua uwhitia le au pongi saa o no le whaalawelawe pe o na tūlai mai. Ia tafi mala le malanga le tina o no le nei whaalawelawe matu ia ma le whaamumoi loto. Talofa lava, you're watching the news from KVZK TV. KVZK TV management would like to publicly apologize to our viewers following the airing of a graphic video footage during last night's news. The footage should have never been aired, and we have taken steps to ensure this would be the last time such graphic videos are aired on any KVZK platform. New internal policies have been implemented, and disciplinary action has been taken to address this matter. Again, we apologize for our mistake, and in closing, we would like to offer our deepest condolences to the mourning families, especially the children involved in this tragic incident. Inisi utala ua whamautu mai leo le maliu o le tamaa le ana mafuai le maliu o lona to'olua i le whaalawelawe e peo na tula i mai mapusanga le vai aso nei. I se talanoanga lau KVZK ma le taitai leo ia pou a mea tua olo supapo. Na ia ta uai e ui ele i mai asu isu enga leo le nei mata upu ai na pau le tūlanga o mautinoa e le i au le nei ali i le mautanga sangase i whangaalu e tali tolu na maua lona tino maliu te tono le sela na tau fiai e whaatari ai le teimi e tūla iai le whaamasinonga le nei vai aso. E leo mawhai ona whaalo mai e leo le mafu anga le maliu le nei alii e na pau le tūlanga o loo masalomia o le maliu pule e sea. Ua ta oto nei le fono fai tu la fono tau wha aofi se pili tau wha aofi e si ai tutongi o sui mamalu o le fono fai tu la fono. I se tuse le kovana sili na tu ina tu le fionga le presidente o le mauta maulunga ia tua olo mana i fruen. O lo ta wai wha apea e taru mai na tau sanga ia fi se lau walulua e le itoe si ia lava tutongi o sui mamalu le fono. O nei tadu ai le tūlanga le si tia o le tau le soifuanga. O e nei vaenga uma ia o si sila iai le malo e ala ngā te tau ai o na si tutongi o sui mamalo le fono fai tu la fono. O se tasi o vaenga pe o na tā ua le tusi o le nei si tanga o le aonga tasi ma le wha moe le malo e ala le wha manatuina o le fitus fu lima tausanga talo na wha vai le fono fai tu la fono. O suinga pe o na awhia le piri e sui ai le vaenga lua o tasi o lua o le tusi tu la fono Amerika Samoa
e ala tutongi le presidente o le mauta maurunga ma le fonga fetalai mai le tolu sefulu afe o loo iai nei i le 5 sefulu afe le tausanga. O tutongi wha le tausanga o sui mamalu le mauta sui wha pe ma senatoa le mauta o le a sui mai le 2 sefulu 5 afe o loo iai nei le 5 sefulu 5 afe le tausanga. O tutongi wha le tausanga o sui o Swains o le a sui mai le 2 sefulu afe loo iai nei i le 5 sefulu afe. I lalo le tulafono e se furu valu sui mamalo no foi na foi tu malo i le mauta maurunga ai lua se furu sui faipule o le mauta sui. O lo ila tunu sui mal matanga wenga wa onga le malo tele mo le asio ni so poloketi mati na el matanga wenga wa onga i se fa talanoanga lau KVZK mal fa tonu wa onga ya talawenga Dr. Samasoni Aseli o lo ta uai o leo o mai sui al matanga wenga wa onga mai le lau mua i Washington e sila ya tinae mal fa onga no tupe mal federale mo atina ile tunu o se autolenga le nei o le reporti mai Gregory Caressa Nansen. O le iai o sui mai le ofisa wa onga le malo teli le atunu. O se wha moi na i sila ya tina e na matanga ruenga wa onga, le o lo wha o ngai nai vai ngā tupe mai le federale, o ta ua Consolidated Grants. Ta ua se singa le tanga ruenga wa onga le ua fufua e a mata neva yaso. O a se singa ne e sau mai o i le lau moe Washington e le vai anga le tanga ruenga wa onga Amerika. Ia o mai whatau nuu le Lea se singa mo alanga tupe fo i o loo maua i tausanga uma le tanga luenga. Le ngata il vaenga leo special education. Ia e mese o consolidated grants. Ia o ye fo le vaenga o loo mai fo i tanga i fo i tūlanga o high risk lea ia vale tanga luenga o ngai nisi fo i o ngā luenga o loo whaatino whaataua ngā i alanga tupe nei. Ta ua la o le song fuan tau nu mai e le vaenga mo bua o lo whaia la toa se singa le Part C Helping Hands i o le soifua maloloina i au le stofi nei tau nu mai e al to tele pe amal to iwa i la to a to o lo mai whaila se singa ia o na amatalia lo le o se singa le sfarele ia i vaenga tupe i o Consolidated Grants le e fuan sifia ia o lo mo wai tupe le ngata whanga i o ia po kalama ma poloketi a le a ongal malo. Ia e whapena fo i a onga tuma oti. O las fraile nei a matai nei a si singa se ia mai a i le aso tofi o le vainga so fou. Na sau no le whaatonu o le si singa de nei e le ngati tu tonu le matanga luenga e whapea i foi ma ofisa sa whaonga i nai tupe nei. Telefon tanga e le ngata o tu tonu o le matanga luenga. Ia a ofisa fo i o lo o whanga solo tua i talusanga e whaonga i e tupe nei. Ia po le vaianga o tupe, vaianga le procurement, ia o la toa le property management, vaianga umai e whono fo i ma le vaianga leo mai. Ina ia whapula tiri tātou a wala o lo whaatino ai whaanga solonga o oka, ia atoa i ma pei meni. I tupe nei la ngai tau na malama ma whaonga tau tu sai fo i mai a inga wa oma tu ina mai. Na sau no fo i le whaatonu e iei lava onga wa mai o na whiliwhilia mai e le au malanga e fia wa ai iai a wā la tau poloketi o lo whaatino ina sa whaonga ai tupe nei mai le federale e pe o le aonga Samoana o le aonga Matafau o le special education o Tafuna ma le AP Lutali. E tasi le aonga tu maoti o le Asia o le aonga le St. Francis na sau noa aseli o le nei asi singa na wha moe e whai e tau sanga na te nei ai pitai o no le wha mai o le COVID o le mafuanga lea na le mawhai ai o na wha tau ruina. Gregory Caressa Nansen, mō tala na KVZK. O lea ua whamania mai le Medicaid i Amerika Samoa le tofia o Dr. Annie Fuavai e avea Clinical Medical Director mo le Medicaid Program. O le tamaitai o Annie o ia lea o le angafa ma le ilo leino vaenga uma mo ngase e peo na awina mai le proklame o le Medicaid. O le angalua Dr. Fuavai mo le ilo leino talusanga tangata e fia sa idi fufoi fafo o mai lea tunu olo talusanga le office o le Medicaid. O le whiwhilia o Dr. Fuavai i lea tofinga o le angalua e vava aluai o ia ma le vaenga o le tau o le Medicaid divisions ma le tuwhatisio au wala tau e ao na uia ina i o ngatusa mai a inga le federale.
i le levanei ona retire le tamatai fomai tanu mai le telo tausanga o tautua le mautanga sangase le atunu o le LBJ i le tulanga o le Assistant Chief Medical Officer sanga dua foi o se fomai le vaenga o le ER whaapea ma le tulanga o le Chief Medical Officer. Ia mal tatu tala mulmula tatu tala mai Amerika i luas fulta tausanga o se ali i Samoa mai Alaska ua molia nei le malo tele i modianga lo na taumwhai whaaluenga oi se credit union e tasi i reporti e pe o na whaasana lauina lo ta uai o tangata lava o lona ainga no lato whaailoa i leo le nei ali i malana me sa whai ma ala vai aso lena te nei na saisa iai le FBI e tuwale yoane i lona taumwhainga oi se vai ngatupe e pe amala tolu afe whaasa lau mai le credit union o le asfarida na te nei na tula iai yoane luma le whaamasinoga le federale i Anchorage o lo ta ua fo i le reporti e whaapea o lo ta fia le teimi nei le nei alii e tādi ai le teimi tura wala waila na mata upu i luma le whaamasinoga. Iau si mai ala mai moa e sa reporti la te mai le nei le tūlanga le tau mo Amerika Samoa. Ia o tala nā mea na tutupu le tātou tunu ule nei a stofi, la to mawatu seisi whaapoponga le aso tau, la whaisi na malo longa pupu, a to tali mai, ia na minatu leo tātou tala i ngana Peritania. Man accused in a death beating of his wife has died in custody. The executive branch proposes to increase the salary of lawmakers. And federal officials of the US DOE are in the territory to conduct site visits of projects funded by under the federal consolidated grants.
Talofa, and welcome back to your news in English. Thanks for joining us. The man implicated in a death beating of his wife on Tuesday has died while in the custody of the Department of Corrections. The police are investigating the suspect's death in jail, but according to the Chief of Police, Bo Ameatua Olosupapo, preliminary investigations indicate that it was allegedly self-inflicted. As reported by KVZK News earlier, the woman suffered from a blow to her head. A graphic video was posted on social media of a woman lying lifeless in the presence of her emotional children. Supapo also used the opportunity to remind victims of domestic violence to reach out for help before it's too late. The Lemanua Talueng administration has submitted a bill to boost the salaries of legislative members. This is outlined in the governor's letter dated September 5th to the legislature leaders. Governor Lemanu Palapoisia Ngamonga pointed to an administrative request for a bill to increase legislators' compensation. The legislative salaries have remained the same since 1982. Given the considerable increase in the cost of living since that time, and with the upcoming 75th anniversary of the first convening of the American Samoa legislature, it seems appropriate to modernize the salaries of these individuals who dedicate themselves and their time to the leadership of our community. He appealed to the Fono members for their support in considering this important legislation. The governor proposes that the annual salary of the President of the Senate and the Speaker of the House be increased to $50,000 from $34,888. In contrast, the wages of other members of the legislature bump up to $45,000 per annum from $25,000 per annum. However, the Swains Island delegate increases to $40,000 from $20,000. The bill shall become effective 60 days after the end of the session at which it has been passed. Officials of the Special Education Program under the U.S. Department of Education are in the territory to inspect DOE projects funded by the federal government consolidated funds. Director Talawenga Dr. Samasoni Ashaili told KVZK News they are the primary source of funds for the local education department, including private and public schools. Here's more on this story from Gregory Kuresa-Nansen. Officials of the U.S. Department of Education are in the territory to conduct site visits of projects funded under the federal government consolidated funding. This is the major funding for the Department of Education from consolidated grants. It includes not only public schools, but also non-public or private schools get funding to run our programs. So they're here on a monitoring visit to monitor how we're implementing plans that we've said we're going to use this funding for, to basically to validate and if there are areas that we need to improve on, that they will make those recommendations. Director Asalili said DOE is ecstatic to host the team, citing this would allow the federal agency to observe first-hand projects funded by the federal government. Most of the team members haven't been to American Samoa first. They do not totally understand the unique challenges that we face here in American Samoa. So they'll have that opportunity to not only see for themselves, but also to visit our schools. We have selected schools that they will conduct site visits next week. Samoana High School as a representative of the high schools, Matafao Elementary for elementary schools, and one private school, which is St. Francis. For the SPED program, they will be visiting Tafuna High School, the SPED program there, as well as AP Lutali at Aunu. The team will also look into high-risk areas to see what progress DOE has made in addressing these issues. Because other departments of the government are involved in the procurement process, like Treasury, budget, procurement, property management, so there will be meetings with the representatives of those departments. They want to find out more about how we go about doing things in terms of our procedures, in procuring goods and orders and so forth. The team was due in the territory last year, but COVID-19 delayed their visit. Gregory Kuresa-Nansen for KVZK News.
The American Samoa Medicaid State Agency has confirmed the appointment of Dr. Annie Forvai as the Clinical Medical Director, or the CMD, for the Medicaid State Agency and the Medicaid program as a clinical medical consultant. Dr. Forvai will conduct a medical review of patient referrals sent to the Medicaid program. She will work closely with the Benefits Division on referrals and with the Program Integrity Division to develop procedures to carry out other federally mandated tasks, including quality assurance and utilization review of medical services available at LBJ and in the territory. Onto of the U.S. Federal Bureau of Investigation, the FBI, and is charged with robbery and stealing more than $3,400 from Credit Union 1 on July 17 and August 28th of this year. According to the criminal complaint, family members could identify Ioane as the person from the still photos and based on his clothing and shoes on the 2 days of the alleged robberies. After obtaining an official state of Alaska search warrant, authorities executed a warrant on Etuale's residence. Investigators located and seized clothing consistent with the suspects worn in the July 17th robbery, including white Nike tennis shoes, a blue denim jacket with an attached gray hood, and a dark denim jeans. Investigators also located and seized clothing consistent with the defendants worn on the day of the arrest. Ioane is charged with 4 counts of credit union robbery. If convicted, he faces up to 20 years in prison, according to prosecutors' statements, which noted that a federal judge will determine any sentence after considering the U.S. sentencing guidelines and other statutory factors. It's time now to look at the weather for American Samoa. Thanks for watching. Good night.